Γεια σου Μαριόκο, καλώς ήρθες στο stream. Εγώ δεν ξέρω να βάλω. Βάλω αυτό. Γυαλιά. Μην τα κάνουμε σαν το Harry Potter, ας βάλουμε αυτό εδώ. Legit customization πάντως. Legit customization. Το PC δεν μου ήρθε παιδιά ακόμα. Το 6. Το σημείο θα τους το στείλω πίσω. Τόσο πολύ customize μπορεί να κάνεις. Το λόγο που κολλάει η κάμερα, παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω, αλήθεια. Αλήθεια δεν μπορώ να το καταλάβω το λόγο που κολλάει η κάμερα. Η αλήθεια είναι ότι άλλαξα PC, πήρα καινούριο PC και νόμιζα, τέλος πάντων. Με το PC εντάξει, αλλά έχω πρόβλημα με την κάμερα πάλι, μαλακίες με την κάμερα. Αχ, για μισό λεπτό ρε παιδιά. Έχω φτιάξει ένα καινούριο PC, μάγκες, μόνο την κάρτα γραφικών κράτησα. Απλά δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί και με την κάμερα γίνονται αυτές τις μαλακίες απόψε. Κάτι παρόμοιο είχαμε και την προηγούμενη φορά, μα θυμάστε. Πριν κάνα μηνάκι όταν πέσαμε Batman, κάτι παρόμοιο είχαμε. Όλο άξιο από κάρτα γραφικών, γιατί η κάρτα γραφικών έχει μια αξιοπρέπεια.
Πόσο πήγε? 6 εκατοστάρικα κοντά, 5,5. Ευχαριστώ Ανδρέα, ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά. Αλλά δεν μου ήρθε το Hogwarts, δεν μου ήρθε. Μάλιστα. Ryzen 5 606 έβαλα. GB RAM. Ναι, μου τα φέρανε, τα φορέσανε εδώ στο σπίτι. Πάντως έχουν πολύ customization στο παιχνίδι, μπράβο. Σε σχέση με άλλα games που γίνουν με μηδαμινό customization, μπορείς να κάνεις πράγματα. That was quite something. Και τα δύο με βολεύουν. I believe I'm really going to enjoy this. A few cobwebs and some dust. I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could very well be able to. That was quite something. A few cobwebs and some dust. Εδώ το έχουμε κάνει με pitch I am shifter. indeed a student, but I could Ακούγεται very well be able κιόλας. to help you. I'm eager to get to Hogsmeade. Αλλά A few καταλαβαίνεις, ειδικά σε cobwebs αυτό and- το It was preset, wonderful. I believe I'm really καταλαβαίνεις going to ότι έγινε enjoy με this pitch class. shifter γιατί έχει artifacts από το... I am indeed a Θα student. ήταν καλό να I'm είναι... eager to get. That was Θα quite περιμένεις... something. Θα περιμένεις ένα voice actor εδώ. Αντί να κάνουν pitch shifting. A few cob. I am indeed a student, but I could Ακούγεται very well be το... able to help you. Ακούω τα artifacts από το I'm eager to processing. get. It was wonderful. I believe that was quite something. Καμία A φωνή few δεν ακούγεται cobwebs καλά, and- μόνο αυτή I am ακούγεται καλά. indeed a student, but I could very well be able to help you. Τα παράγγελα και μου κάνανε δώρο και την τοποθέτηση με εγγύηση μαζί. Καλησπέρα στην παρά, το game δεν είναι στο Game Pass. Όχι, δυστυχώς. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. Το stream I φαίνεται appreciate καλά, you ο working ήχος with είναι me. εντάξει, γιατί είναι το πρώτο stream αυτό το PC. Να τα έχω κάνει καλά. Ο ήχος είναι ok, το stream. Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may Δύο have χρόνια. miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak. Σαμουράι, δεν μπορώ να σου στείλω εσένα την κόπια του Hogwarts γιατί την έχω προσχεθεί σε ένα παιδί. Why don't Θα we μου την stick on αγοράσει. to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging Ο ήχος δεν ξέρω along. γιατί δεν άκουσα μετά τα φακτοπές που λες. Τα άκουγες, ακούγεται σαν ρομποτικό, ακούγεται σαν δύο-τρεις φωνές ταυτόχρονα από πίσω. Αυτό συμβαίνει στο voice, στη φωνή, στο voice acting συμβαίνει όταν βάζεις pitch shifters πάνω. Ακούς artifacts, δηλαδή μπορεί να ακούσεις μια-δυο φωνές ταυτόχρονα. Να ακούγονται σαν ρομποτάκι λίγο, το έχει αυτό. Όταν πίτσαρες αριστερά-δεξιά. Οι πρώτες ώρες είναι βαρετές, οκ.
Η Avalanche είναι αυτό το στούντιο που κάνουν τα open world, Το θυμάμαι αυτό το στούντιο, δεν τα έχουν κάνει λίγο σκατά με κάποια games. Εντάξει, δεν έχει. Αυτή είναι καλή στα... Δεν σε συμφέρει να τα πηγαίνεις ταυτόχρονα τα main με το side quest. Η μουσική είναι αυτό που κάνουν σε αυτό το παιχνίδι, εντάξει, σε αυτό το game. A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Έχω κάνει traps, Professor Fig is not only an exceptional Σηκώνω τα βάρη teacher, οικογένειας. he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I Πώς είσαι have. έτσι? Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife. Είχε στην αρχή μια επιλογή να κάνεις sign up και να συνδέσεις το... πώς το λένε, το Warner Bros. Account σου με το Harry Potter account σου για να σου δώσει 2 δέρματα. Μόνο και μόνο η διαδικασία. Προσπάθησα λίγο στην αρχή, μόλις κατάλαβα ότι είναι ολόκληρο. Λέω, αν πάρτε τα δέρματα, κρατήστε τα. Πού το παίζω στο PC. Την πατήσα μικρό με τα ίδια λεπτά που πήρα 30-70 με ένα 40-70 δεν βαριέσαι. Εντάξει, οκ. Η πλάκα είναι ότι δεν έχει καμία σχέση μια κάρτα με την άλλη. Οπότε, καμία σχέση. Και εδώ διπλάσια FPS δίνει. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! Μα τη γενιάδα του Μέρλιν είναι. Στόμα. Ευχαριστώ Παναγιώτη, να είσαι καλά φιλαράκι. The key! Give me your hand! Κοίτα εδώ, κοίτα το. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Πρεζόνι από τώρα. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Σήκω ρε πουλάκι μου από κάτω να πούμε. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key.
Or why? Reading resolution 67%. Ποιος ο λόγος? Field of view. Blur off. Γιατί μου δίνεις λόγω το window full screen? Ναι, Σάβα μου, θα δώσουμε πόνο. Recommended, όλα high, αντρικά πράγματα. Ray Tracing Ultra, κλειστό είναι. Να τα ανοίξουμε το Ray Tracing και να δούμε πώς θα πάει με το DLSS. Restart the game, καλά, εντάξει. Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε. Θα βάλω balance και εγώ αυτό πιστεύω, να το βάλουμε στο balance. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead Έχουν us σχέση there. αυτά τα γραφικά με το I do. ποσοστό, καμία This έτσι. has not been Είναι άλλο the game day system. either of us expected. Καμία σχέση τα But γραφικά που έχει το Miriam παιχνίδι sent that με το portkey to ποσοστό. George for Καμία a απολύτως reason. σχέση. And Καμία. I believe that Κοιτάξτε εδώ, she καμία σχέση. and now George died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, Ωραία γραφικά έχει. but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Κρατάω και το ραβδάκι μου. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Day one patch, σήμερα το απόγευμα Miriam wanted to έκανα setup. understand why such powerful magic Άρα έχει το day disappeared one from the patch. wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Του πάνω είναι. Ω μαλάκα. Βαράει. Excellent! Call of Duty με ραβδάκια. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Τσιλί, τρελή. Up there. We're close now. It's just ahead.
Καμιά σχέση με Forspoken, καμία επαφή. Καμία, τίποτα, καμία σχέση. Είναι ένα 35-40% ανώτερο στον οπτικό τομέα. Δεν ξέρω πώς είναι το open world του, δεν ξέρω πώς είναι. Κατάλαβες, δηλαδή... Αλλά βλέπεις ότι υπάρχει άλλο production value ήδη από τώρα. Το production value είναι αλλού. Το optimization αλλού. Σημαντικό πράγμα. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Γλαρόσουπα, όχι γλαρόσουπα. Έφαγα ωραίο ψητό κοτοπουλάκι. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Explore the ruins λέει από εδώ. Τι φάγατε απόψε, παιδιά, για πείτε. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Γιατί είναι ησυχός, ρε πουλάκι μου. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Κοτόπουλο σάντουιτς, ναι, θυμάμαι. Μια χαρά ήταν το σαντουιτσάδικο που είχαμε πάρει Σάββα αυτό με τα καλαμάκια. Ήταν ωραίο, ήταν καλό να πάρουμε ξανά μια μέρα. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello? Έχει ένα goblin εδώ πίσω. Να το κανονίσουμε, ίσως για Κυριακή. It can't be. Just a moment. Όχι ρε, δεν πάτε. Αυτός δεν είναι ο Harry Potter και καλά, είναι ένας χαρακτήρας random που έφτιαξα εγώ. Αυτός είναι και καλά ο δάσκαλος. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. Είναι οι Avalanche από πίσω, έχουν φτιάξει διάφορα. Κάνουν πολλά open world games αυτοί, αλλά έχουν κάνει και πολλές μαλακίες για open world. Αλλά φαντάζομαι για να τους το δώσαν αυτό θα του δώσανε πολύ προσοχή.
Δεν θυμάμαι, η Avalanche κάναν το Mad Max, αυτή είναι από πίσω. Δεν το θυμάμαι. Το Generation Y, έχουν μια μαλακία είχαν κάνει. Αυτοί κάνουν πολλά open port πράγματα. How many vaults are there in Hogwarts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? Πάντως από παντού έχει storytelling το παιδί, από τους διαλόγους, από αυτά που ξέρεις, τα διάφορα πρόβληματα που τα το sound design από μόνο του ήχη, κάνουν storytelling. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Πώς είσαι έτσι? Vault 12. Momentous day. On your way. Εγώ δεν έχω διαβάσει τα βιβλία, η γυναίκα μου τα έχει διαβάσει πολλές φορές, είναι πορωμένη, αλλά εγώ ποτέ. Εγώ δεν έχω παίξει ποτέ και Harry Potter, δηλαδή το πρώτο Harry Potter παιχνίδι που παίζω. Χαλιά μου, τώρα τι λες τώρα. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Γεια σου Σεν Τέλμο, καλώς ήρθες στο stream. Here we are. Παιδιά, ο ήχος με το παιχνίδι και τη φωνή είναι εντάξει, θέλει χαμήλωμα κάτι δυνάμωμα. Για πείτε μου. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Μια χαρά είναι, μπράβο. Vault 12. Thank you for your help. Έτσι ρίχνει τις γυναίκες, τι νομίζεις? What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. 2-3 ώρες, σίγουρα 2-3 ώρες. That was certainly unexpected. Let me think. There must be something. Και αύριο 6:30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Revelio, perhaps? 4:30. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again.
A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see Πώς τα reveals θυμάμαι, the τα way θυμάμαι και τα θυμάμαι και forward, πολύ καλά. then I dare say we are Και about πολύ και to μάνα μου. discover the Μήπως να μην secret το of πάρουμε this αυτό το vault. βιβλίο τότε που παρακαλούσα Lead the από way. τσιρικάς, γιατί δεν είχα ιδέα, όχι ότι θα το διάβασα ποτέ. Μήπως να μην το πάρουμε και μας συμβεί τίποτα στο σπίτι, κάτι τέτοια μου λέει. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Revelio. Revelio. Okay. Λογικά κάνει... Τι κάνει, reveal items, reveal pathways, ξέρω εγώ, enemies. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? Με αρτή κλειστά παίζω γιατί θέλει να κάνω επανακίνηση στο παιχνίδι και βαριέμαι τώρα. Να το δοκιμάσω όπως παίζω. Are you all right? Yes, sir. I'm fine. Τώρα πού να κάνω You seem to restart have για το caused αρτή. the floor to change. Αν και έχω την εντύπωση ότι άμα βάλω το αρτή θα γονατίσει λίγο το σύστημα. What statue? Η 2080 Super δεν είναι και τόσο πολύ καλή κάρτα για αρτή. Είναι... Το Turing chipset είναι, παιδιά, είναι λίγο early access για αρτή, η αλήθεια είναι. Πολύ καλό game, λέει ο dealer. Καλησπέρα, dealer. Και εμένα από το παρόν μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. There must be something to that reflection you're seeing. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's Το still τελευταίο there. προσωπικά που με νοιάζει σε ένα The βίντεο και με statue's το ray positions don't tracing. match. Πραγματικά το τελευταίο. Wait. Το τελευταίο απ' όλα. When you πραγματικά. moved, the reflection turned in Είμαι the ήδη τεθειμένος direction να το of the δοκιμάσω, αλλά light. άμα με βάζεις τώρα να κάνω restart, καλύτερα να το Perhaps δοκιμάσω you αύριο το should πρωί, pass the offline, να μην σας κουράζω και εσάς. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Θα το δοκιμάσω και για λόγους benchmark. Lumos. Look out! Protego. Accio! Defendo! Levioso! Deposo! Deposo! Levioso! Ω, του πάμε, Descendo! Levioso! Expulso! Deposo! Protego. Confluo! Descendo! Expulso! Confluo! Protego! Levioso! Levioso! Protego. Deposo! Stay close!
Lumos. Παιδιά, ξέρετε αν όλα αυτά τα λατινικά που λέει ισχύουν από το... έχουν σχέση πραγματική με το game ή ναι, ό,τι να είναι. Είναι καινούριο σκηνικό. Καινούρια διάλεκτο. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? Πρόκειται για γλώσσα Where am I supposed to go? η οποία ισχύει από το lore. Όλα αυτά τα Lumos, Luminos, Leviosa ιστορίες, αυτά υπάρχουν κανονικά. Σε 5 μέρες, αν έχω τελειώσει αυτό θα το βάλουμε. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Μάλιστα, οκ. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Αυτό τι είναι εδώ πέρα? Τεντούκια, σαν αυτά που φτιάχνει ο φίλος μου ο Βέλνε. Και εγώ πιστεύω ότι σηκώνω, απλά τώρα βαριέμαι να κάνω restart το game. Εκτός αν θέλετε εσείς να το κάνω για να το δοκιμάσουμε. Αν σας ενδιαφέρει να το δοκιμάσουμε, να το κάνω, να restart το game. Να βάλουμε ray tracing. I need to align these statues with their reflections. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Potato! Έκανε διαφορά στο server, για μένα δεν έκανε αυτό. Hold during Protego to stun enemies with a stupefy counterattacks. Μάλιστα. Για κάτω τώρα. Ω, brutal death, Παιδιά, άμα θέλετε το δοκιμάζουμε μόλις τελειώσει την ιστορία. Το θέμα είναι να μην χάσουμε τα 60. Τα 60 δεν πρέπει να τα χάσουμε. Revelio. Ωραία, τι είπατε για το benchmark? Είπες ότι είδα ένα benchmark το σηκώνει στο game 1080p Ultra DLSS Quality Ray Tracing. Εντάξει, recommended το έχει βάλει στα high αυτός, όχι στα Ultra. Ας το δοκιμάσουμε αυτό που λες. Εδώ λέει ότι δεν προτείνει να βάλεις Ultra για αυτό το configuration και μου φαίνεται λογικό. Αλλά ξέρω εγώ, ας το δοκιμάσουμε. Retracing quality, όχι ultra φαντάζομαι. Είδες στο benchmark τι ray tracing να βάλω? Φαντάζομαι medium. Βάλουμε medium ray tracing.
Παιδιά, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα να το δοκιμάσουμε. Οι θερμοκρασίες μου είναι χαμηλές, η ψύκτρα μου γαμά και δέρνει. Το πολύ πολύ να μην παίξει καλά, παιδιά, δεν έγινε κάτι. Mic on. Mic feedback off. Α, στο combat εδώ. Οκ, μας δίνει 50-55 FPS τα Ultra. Νομίζω ότι είναι λίγο προβολικό το Ultra. Εκτός να του βάλουμε quality με sharp. Βασικά το balance είναι πιο... Να του βάλουμε performance με sharpness. Είμαστε λίγο κάτω από τα 60 FPS. Πάντως το Ray Tracing το σηκώνει, παιδιά, το PC. Το σηκώνει το PC. Rendering Resolution το 50%. Ναι. Πάμε εδώ. Και να του βάλουμε το Ultra, εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό. Και τώρα είμαστε πάλι στα 60. Δεν ξέρω στο open world τι θα βγάλει, τι θα γίνει. Τώρα πέφτει κάτω στα πέφτει 52, 53. Τώρα είναι στα 60, Lumos. Εντάξει, θα δούμε και έξω, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα και στα medium το RT, παιδιά, δεν μου κάνει κάποια τρελή εντύπωση. Δηλαδή δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά εγώ αυτή τη στιγμή. Έτσι, για να είμαι ειλικρινής, δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά στα reflections αυτά. Ίσως να δούμε σε καμία πηγή, σε κανένα τέτοιο, αλλά έχει γίνει πολύ καλό implementation του DLSS πάντως, γιατί σε σχέση με το Forspoken και άλλα παιχνίδια που έχω παίξει πρόσφατα με DLSS, δεν κάνουν καλή διαφορά από το balance, στο quality και στο performance. Εδώ πέρα πραγματικά κάνει διαφορά, δηλαδή το βλέπεις. Εντάξει, okay. Σε κάποια σημεία ψιλοφαίνεται, αλλά νομίζω ότι όσο πιο πολύ το κάνει, ανεβάζει την ποιότητα του Ray Tracing, τόσο πιο πολύ φαίνονται όλα σαν μάρμαρα. Είναι όλα υπεργιαλισμένα όλα. Θερμοκρασίες πολύ καλές. There you are. How did you... What is this place? Δεν νομίζω ότι αξίζει και πολύ τον κόπο, παιδιά. Και να βάλεις και το RT στα Ultra θα είναι όλα μετά με ένας καθρέφτης θα γίνουν, δηλαδή. That is no mere basin. Ναι, δεν αξίζει το performance για... Έχουν κάνει πάντως πολύ καλή δουλειά από το DLSS, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά στην ανάλυση αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, είναι 540p αυτό.
Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά. Δηλαδή, στο Forspoken το καταλάβαινες ότι ήταν χάλια το DLSS. Τώρα στο stream θα σας φαίνονται όλα λίγο. Στο stream δεν θα το καταλάβετε, δεν μπορώ να το καταλάβετε γιατί είναι έτσι κι αλλιώς. Είναι έτσι κι αλλιώς converted αυτό, αλλά. Εδώ στην οθόνη που βλέπω το DLSS είναι πολύ καλό που έχουμε βάλει εδώ. Δηλαδή, βλέπεις ρε παιδί μου ότι δεν το καταλαβαίνεις εύκολα ότι έχει γίνει upscale. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible. Γενικά το έχουν εντάξει. It will only be impossible for one who cannot see traces. Εγώ δεν νομίζω ότι αξίζει να χάσεις αυτό το performance που τρως για να βάλεις το ray tracing στο medium ή στο high ή στο ultra ή... Άρα και με αφήνει να το αλλάξω στο ultra τώρα που ενώ το έχω ενεργοποιήσει το ray tracing για να το δοκιμάσουμε έτσι απεριέργεια για λόγους benchmark. Δηλαδή το game έχει πολύ καλά γραφικά έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή θα μπορούσαμε άνετα να το παίζουμε στα ultra χωρίς το ray tracing και θα τα είχαμε τα 60 fps όπως είναι τώρα. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Mic off. Mic on. Miriam, and perhaps George. Κρίμα που μου αργήσανε την κόπια στο Xbox, ρε παιδιά. Είχαμε πει θα ερχόταν στις 10 του μήνα. Τότε τι να κάνεις pre-order, υπάρχει λόγος. Τώρα λέει από Δευτέρα λέει. Εντάξει. I don't know. But sir, you shouldn't be in here. I was right. Δεν το ακυρώνω, όχι, δεν το ακυρώνω. Α, εννοείς να το... Εντάξει, μου είπε ένα παιδί να το πάρει αυτό και να μου δώσει τα λεφτά, οπότε μάλλον θα το δώσω αυτού και δεν θα το στείλω πίσω, δηλαδή κάτι τέτοιο σκεφτόμαι να κάνω. No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Τι σημαίνει έχει πρόβλημα με τα retail? Εγώ το κουτί παράγγελα και περίμενα ότι θα έρθει στις 10 του μήνα στο release. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Σε PC, σε PC. Παιδιά, βρίσκεις retail, σε όλη τη χώρα βρίσκεις retail. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα τώρα που βρίσκεις retail για εδώ, ίσως μια χαρά βρίσκεις. Το θέμα είναι ότι αργήσαν να μου το στείλουν. Και εντάξει, εμένα δεν θα με ενδιαφέρει να αργήσει κανένας. Δεν στα παπάκια μου να μου αργήσουν το παιχνίδι. Εμένα με ενδιαφέρει το κανάλι μου με το πρόγραμμα. Καταλάβεις, δηλαδή αυτό με ενδιαφέρει τώρα. Μετράει και έχει σημασία. Θα έπρεπε να το έπαιζα και πιο νωρίς από τώρα. Ή κάνουμε σωστή δουλειά ή δεν κάνουμε, δηλαδή. Όσο μπορούμε τέλος πάντων. Μετασοβικός, το ξέρω ρε παιδιά. I
Να, εδώ στο Open Worlds έχουμε πραγματικά frame drops εδώ πέρα, παιδιά. Να, εδώ είμαστε κοντά στα 40 με 50 FPS. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability. Ο Γιώργος αγόρασε 2 κόπεις, όχι και 2. Come. We have a sorting ceremony to get to. Κάτι με τα cutscenes κάνει, δεν είναι gameplay αυτό. Τώρα λέει 60, πριν λέγει 50, κάτι με τα cutscenes. Και να δούμε όταν μας βγάλει το game. Τώρα το πιάσα, αφού το εξήγησες, δεν το πιάσα από πριν. Πριν δεν το πιάσα, sorry. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εμένα με ενδιαφέρουν οι δίσκοι. Ο λόγος που πήρα το δίσκο ήταν γιατί θα το πούλαγα αφού το παίζα στο Xbox. Θα το έδινα και θα παίρνα τα λεφτά, ένα 50, γιατί τόσο θα το πούλαγα. Θα φεύγει μετά με ένα 50 σίγουρα. Και θα έπαιρνα ένα Resident Evil, ξέρω εγώ. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. Τώρα εδώ λέει 7 FPS, δεν καταλαβαίνω. Κάνει τι φορτώνει, shaders μήπως? That seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Κολλάει το stream. Ναι, μισό λεπτό θα το δούμε ένα λεπτάκι. Δεν ξέρω αν είναι το game ή αν είναι... Φορτώνει shaders, δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Δηλαδή πριν δεν είχε τέτοια θέματα. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an Θα το φτιάξουμε, παιδιά. Πρέπει να δω τι γίνεται. Δεν νομίζω ότι είναι το Ray Tracing, γιατί η CPU λέει 20% μόνο. Κάτι άλλο παίζει εδώ πέρα. Μήπως φορτώνει shaders ταυτόχρονα. Μήπως κάνει αυτή τη δουλειά. I detect something in you. A certain sense of
A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart. Exceptionally daring. Undaunted by the unknown. Willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Γιατί έχει γονατίσει έτσι το game, δεν νομίζω ότι... Better be Gryffindor! Μήπως κάτι παίζει με τα... δεν ξέρω, κάτι παίζει με τα shader, δεν ξέρω. Θα το δούμε τώρα, αλλά δεν με αφήνει να πάω στο μενού για να το πειράξω. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. Για να το φτιάξω, επειδή πρέπει να αφήσει να πάω στο μενού, αλλά ακόμα δεν με αφήνει να πάω στο μενου. Άμα δεν με αφήσει να πάω στο μενού... Αλλά σκέφτομαι πως το παιχνίδι τα έχει παίξει, γιατί η CPU μου είναι απείραχτη, είναι στα 30%. Η GPU είναι, η κάρτα γραφικών είναι 90%. Μάλλον η κάρτα γραφικών τα έχει φάει το load εδώ πέρα. Ναι, μάλλον να κλείσουμε το RT και να κάνουμε επανακίνηση. Would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, it's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Είδατε, εδώ δεν το κάνει μες στο game τώρα. Μες στο game δεν το κάνει. Το κάνει όμως στα cutscenes αυτό. Είναι κάποιο θέμα με το game. Δηλαδή το παιχνίδι δεν έχει θέμα, δεν έχει θέμα απόδοσης in-game. Έχει πρόβλημα στα cutscenes. Να το κλείσουμε το R3, δεν έχουμε λόγο να το έχουμε ανοιχτό, παιδιά. Γιατί από ό,τι φαίνεται δημιουργεί κάτι σαν κατσίνη. Συμπεριφέρεται περίεργα το game, δηλαδή βλέπω ότι η CPU μου δεν είναι ούτε στο 40% δεν είναι. Η κάρτα γραφικών είναι κοντά στο 80%-85%. Τα cutscenes το κάνει αυτό, αλλά όχι στο game, συμπεριφέρεται λίγο περίεργα. Ναι, δεν είχες ανοιχτό το RT όπως το άνοιξα εγώ γι' αυτό. Bottleneck δεν υπάρχει με αυτό το setup, το ξεχνάμε. Το έχουμε μελετήσει πολύ προσεκτικά. Μεταξύ της 2080 Super και της 5600X δεν υπάρχει bottleneck. Είναι 0,2% το bottleneck. Δεν υπάρχει bottleneck. Μπορεί το παιχνίδι να έχει θέματα και να θέλει κάποιο φτιάξιμο. Μπορεί να φτιάχνει shaders ταυτόχρονα, ξέρω εγώ. Εδώ κάθε φορά που μπαίνουμε φτιάχνει και shaders από την αρχή. Το πέρασε. Και balance 60 fps. Recommended high off.
Which way is the common room? Must be different. They're lucky they didn't end up as dragons. It'll be the next butterbeer. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Ναι, το DLSS το έκανε, παιδιά. Δεν μου έσπαγε την CPU, την κάρτα γραφικών μου έσπαγε. Ναι, μου δίνει 85 με 90% η GPU με το Ray Tracing ανοιχτό. Τώρα δίνει ένα 55 με 60. Μάλλον αυτό 30% είναι που έκανε και έκανε όλο αυτό το σκηνικό, τη φραγή αυτή. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Δεν έχουμε ανάγκη από DLSS για να παίξουμε το game. You must be able to get away with anything. The opposite, actually. Δεν κάνει αυτή η 9 κάρτα γραφικών, σαν τη δικιά μου δεν κάνει γενικά για Ray Tracing. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well, and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Απλά όταν πουσάρει την κάρτα γραφικών στο 90 με 100%, εντάξει, λογικό είναι. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. I always feel like you were born. I'm sure you use them. Wait, that's not right. I really thought I had it. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Το πιστεύω και εγώ, ρε φίλε, γιατί στην Εστονία που ζούσα είχα μια 40 με 30-70. TI κιόλας. Και πάλι δεν τα πήγαινε καλά με τα Ray Tracing και αυτά. Το πιστεύω κι εγώ. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal. Όχι, δεν με ενδιαφέρει το Ray Tracing, παιδιά, εμένα σου καλή σας δηλαδή, δεν μου λέει τίποτα. Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. A little more practice ought to do it. I practiced all summer. I can cast spells more complicated than this one without speaking. What's so difficult about this one? I'm just going to keep at it. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Τι είναι αυτή κάνεις? If I get caught, I shan't defend with wings, Nelly. I'm sure you'd use them. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Mike Nellie off. Fire. I've heard Mike rumors on. about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? Δεν θες κάτι παραπάνω, το 1080p, 60 fps, είσαι μια χαρά. Αυτό θέλω και εγώ, δεν θέλω κάτι άλλο. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here.
Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Έχει πέσει η δουλίτσα, ναι. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Δεν νομίζω ότι υπάρχει το ίδιο είδους βαρύτητα για αυτά τα δύο παιχνίδια, αυτό και το άλλο. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Why do students always run when people... I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a kid. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Και μακάρι να είναι καλύτερο για το δεύτερο που δεν μ' άρεσε. The guide appears to have some information for you about that painting of Paul. Κάτι έχει το game, παιδιά. Κάτι φορτώνει όταν μπαίνει σε shaders, φορτώνει κάτι, φορτώνει και ρίχνει το performance του παιχνιδιού. Revelio. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Χάλια ήταν. Ναι. Είναι κι άλλος κόσμος που έχει το ίδιο πρόβλημα με αυτό που βλέπω εγώ εδώ πέρα. Είναι memory leak, λένε κάποιοι. Αχ, δεν την γλιτώνει κανένα παιχνίδι από κακό release, παιδιά, ούτε ένα. Όχι κακό release, εντάξει, δεν είναι και κακό release, αλλά έστω κάπως προβληματικό. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall.
And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Fast travel, eh? You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. Όχι, το απλό τσίπησα. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and Είναι η αρένα an αυτό που extended trip λες. up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Duels με boss. Θα μ' άρεσε να κάνω duels με Good PvP. luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've Γιάκος, attended καλησπέρα, both καλώς ήρθες στο classes stream. today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute. Δεν έχω πάρει ούτε DLC τίποτα, δηλαδή δεν ξέρω. Ήθελα να το δω αν μου αρέσει πρώτα το game για να θέλω να παίξω DLC, ξέρεις. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand.
You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. After we've done our exam. Δεν πάει από εδώ. Να πάει. Πάλι τα ίδια με τα cutscenes. Κάτι δεν πάει καλά με το game, παιδιά. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. Τι 5 FPS λέει εδώ πέρα και 8 FPS. Κάτι δεν πάει καλά, παιδιά, με το game. See how the dummy deflected your cast. Τώρα εδώ λέει 10 FPS. Cast Levioso first, then the basic cast. Remember, Levioso. It's good. Now, the basic cast. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. I know. Levioso. A perfectly executed Levioso. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot and 5 FPS. Κάτι δεν πάει καλά με το game, παιδιά, να ξέρετε. Για να δω στο Reddit τι γίνεται.
Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Δεν είναι σταθερό το game αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ περίεργο, δηλαδή και που παίζεις ξαφνικά πες στα 5 FPS, στα 6 FPS, δηλαδή κάτι τέτοια πράγματα. Να κλείσουμε το reflex. Έχει βάλει ήδη από μόνος του. Ποια είναι η πιθανή λύση, δεν σε αγνοώ επιλεκτικά. Για ποιο link μιλάς, δεν σε αγνοώ Γιάννη. Δεν βλέπω κανένα link εγώ στο chat. Nice work. «15 FPS από το πουθενά, δεν μπορώ να καταλάβω το game πως συμπεριφέρεται έτσι». Άρα τι σε... Έχει κάποια tips εδώ στο Reddit, για να τα δοκιμάσουμε, να τα βάλουμε. Κάποιοι άνθρωποι πάνε... Εκεί που παίζεις και είναι μια χαρά, ξαφνικά από το 40% GPU πάει στο 100%, ξέρω, 95%. Και σου γονατίζει το PC, δηλαδή πάει, ξέρω εγώ, 5%, πάει, ξέρω εγώ, 5 FPS πέφτει το game. Ξέρεις. Δεν είμαι μόνο εγώ, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, δηλαδή υπάρχει κάποιο θέμα εδώ πέρα. Shaders κάθε φορά που μπαίνεις στο game. Για να δω, μου στείλω Γιάννης εδώ κάτι στο Facebook.
Το scheduling είναι ενεργοποιημένο. Και τι άλλο μου είπες να βάλω... Να δοκιμάσουμε με κλειστό το game Vesync, είναι ενεργοποιημένο το άλλο Vesync. Το game φταίει, όχι το hardware. Όχι το hardware, το ξέρω Γιάννη, φταίει το game. Σιγά μην έφταιγε το hardware, αν είναι δυνατόν. Αφού έχω και τα stats δίπλα μου, τρέχουν ταυτόχρονα. Εγώ κάνω αυτά που προτείνουν εδώ πέρα. Ας δούμε τώρα πώς θα πάει, παιδιά. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect. Έλα, μην πας να πάρεις την AMD, πήγαινε εδώ σε λίγα λεπτά και πάρε μια Nvidia κάρτα να τελειώνεις. Αυτός είναι κάθε απόγευμα. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Άμα να δώσεις τόσα λεφτά για 3060 Ti να πάρεις 4070. Exclusive and unsanctioned. Let's do it, has followed. Ευχαριστώ για το follow. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. 4K με 3060 Ti, αυτό είναι πάλι, παιδιά. Είναι λίγο καλύτερα από τη δικιά μου και 4K δεν κάνεις καλό. Till next time. Handy resource indeed. Nothing to be done. Σέρνεται το game εδώ μέσα. Κάτι κάνει με... Κάτι κάνει το game, παιδιά. Κάτι κάνει το game. Κάτι κάνει το game. Δεν ξέρω, αλλά κάτι κάνει. Professor Ronan tends to go on a bit. And then Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Πάλι 9 FPS και 10 FPS. My goodness. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Το game μου φαίνεται καλά, αλλά έχει προβλήματα στο τεχνικό τομέα πάλι και αυτό. Εντάξει, όχι τόσο άσχημα, αλλά έχει κάποια θέματα τα οποία πολλοί κόσμος τα βλέπει, δηλαδή δεν είναι μόνο εγώ, είναι πρόβλημα. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom.
Για να δοκιμάσω κάτι άλλο το οποίο λέει εδώ πέρα ένας. Εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε τι settings βάλανε και αυτοί. Δηλαδή, μπορεί να το μειώσανε το game και να το βάλανε στα lowest, ξέρω εγώ, και να μην έχει τέτοια θέματα. Να το βάλανε στα medium, το βάλανε στα low, δεν ξέρω τι κάνουν. Ή μπορεί να έχουν υπερβολικές κάρτες, μπορεί να έχουν 30-90, 40-90, αλλά και πάλι δεν έχει να λέει. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν τρώει πολλά resources. Δηλαδή, δεν είναι υπερβολικό. Απλά παίζει κάποιο θέμα με το game. Κάτι παίζει εδώ πέρα. Δηλαδή, όταν μπαίνει στο ίδιο δωμάτιο και τα FPS είναι OK και μετά μπαίνει στο ίδιο δωμάτιο και τα FPS είναι χάλια, κάτι κάνει. Δεν ξέρω. Η Avalanche λέει ότι μάζουν ένα optimization patch γιατί έχει ένα θέμα, λέει. Τώρα ξέρω εγώ. Μήπως θα τα αφήσουμε το παιχνίδι να το πιάσουμε όταν βγει το patch. Το optimization patch. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now.
Accio. That is not bad. Λευτρώνει. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the Κάτι φορτώνει, παιδιά, το παιχνίδι πολύ τώρα. Όταν βγαίνει σε μια pequeña περιοχή. Εντάξει, φορτώνει, καταλαβαίνω ότι φορτώνει για πράγματα, αλλά κάτι δεν πάει καλά, κάτι κάνει. So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last boost. Splendid! Don't lose your composure. Very good. Not to worry. Mic off. Mic on. Τι είναι καλά, παιδιά, πέσει 20 FPS στο game. Εντάξει, τι έχουν κάνει τώρα εδώ πέρα. Είναι κρίμα και είναι ενδιαφέρον παιχνίδι τώρα. Μαλακίες τώρα είναι αυτά. Αυτά είναι μαλακίες τώρα που γίνονται εδώ πέρα. Μουσακά only, ευχαριστώ για το sub. Έλα ρε Κωστάρα. Έλα ρε Κωστάρα. Πώς το κάνει το fog? Δεν αποκλείω να το κάνει το fog. Πώς το κάνει το fog? Excellent control. Happens to the best. Άντε πάλι. Αχ, Θεέ μου. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. What's this? There we go. Accio. Κάτσε, πώς κόβεις την ταχύτητα του παιδιά? Here we go. Α, πάνω να σταματήσει κατάλληλη στιγμή. Κατάλαβα. That is how it's done. Accio. Keep trying. Ναι, σταματάς, ναι. Let us make this a bit more interesting, shall we?
Mic off. Mic on. I think we are well past interesting at this Κοίτα, εδώ δεν γάμω την κοινωνία μου για game, γιατί τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Πώς θέλεις ultra, μπορεί να καμιά φορά και το αντίθετο. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Accio. That's it. Here we go. Concentrate, Natsai. Accio. Don't lose your composure. Πέταξα από κάτω, πλάκας. Α, μήπως να κλείσουμε το DLSS. Μήπως έχει πρόβλημα το DLSS. Μήπως έχει κάτι το DLSS. Για περίμενε. Ειδικά που λέγανε... Για περίμενε. Non. 100%. Εδώ αν γονατίζει το PC ολόκληρο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει ακριβώς, δηλαδή. Do not think I will start going easy on you now. Nicely done. Την πέρασα καλά. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you.
And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course. A word on using human humans, if you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Με το medium δεν έχει πρόβλημα, που σημαίνει ότι κάποια από τα settings μέσα, τα graphical settings, κάποιο συγκεκριμένο είναι που δημιουργεί το θέμα. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι ότι θα τα ανεβάσουμε ένα-ένα και θα παίξουμε 10 λεπτά, ένα τέταρτο με κάθε setting, να δούμε πού είναι αυτό το οποίο δημιουργεί το θέμα. Είναι το fog, είναι το foliage, τι είναι. It matters to me. Τώρα δεν το κάνει αυτό που κάνει πριν. Αλλά κάτι από αυτά που κατέβασα τώρα το κάνει εδώ. Μπερδεύομαι, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι γίνεται. Το κάνει λιγότερο τέλος πάντων. Level 1 lock. Revelio. Guide page. Όποια δεν βλέπει. Άρα Κωστάρα μου. Τι γίνεται ρε Κωστάρα, πώς πάει? Glad you could make it. Lucan's just over there. Okay. Τώρα 9 FPS. Κάποιο θέμα έχει το game. Μου κάνει hammer την κάρτα γραφικών στο 95% utilization. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Okay. Είναι 95%, 97% η GPU. 97% GPU με 75 βαθμούς Κελσίου. Έχει γονατίσει τη GPU το παιχνίδι.
Revelio. Levioso. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Mic Sebastian off. vouches for you, that's all I need to know. Mic on. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. 20 FPS, 95% η GPU. Levioso. Protego. Don't shy away now. Come on. Levioso. That's all you've got? Levioso. Find the one! Glad I didn't bet. Αυτή είναι η αρένα που λέει ο Κωνσταντίνος πριν. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Τι θες να κάνω, δηλαδή, τι σκάτα να κάνω άλλο ρε παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω. Ξεκινήσαμε πολύ ωραία με το tutorial, μας έδωσε το game μια πολύ καλή εντύπωση. Το θέμα της αποδόσης, τώρα πάλι σκατά. Πολύ starter, έχουμε πολύ καλές ανακορασίες, πολύ καλό utilization και η CPU και η memory και η GPU. Και ένα παιχνίδι που σέρνεται. Πώς. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Awful when they ask you a question though, isn't it? Grubby little faces. I'll just die. Και γαμώ το XP, η τροπή γενικώς. Τι έννοες για το XP? Το XP που σου δίνει, experience points και τα λοιπά. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are.
I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? Ναι, δεν ξέρω, κάτι κάνει στην κάρτα γραφικών μου και τη μαστιγώνει αραιά και πού, όχι πάντοτε. Ξέρω, παιδιά, νομίζω ότι δεν καλύτερα να το πιάσουμε το game, να το αφήσουμε να το πιάσουμε όταν βγάλουν το patch. Γιατί είναι συμπαθητικό παιχνίδι, αλλά δεν λέει τώρα να το παίξει έτσι. Για να δω πως η Avalanche έχει πει τίποτα για κανένα patch. That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Έχει βγει ήδη το patch, λέει, για optimization patch. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Βουτυρόμπυρα. What are you up to now? Πού θέλει να πάμε? Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Revelio.
This is the right area. Wonder where the flying page is. Got it. Revelio. Levioso. Γόνατο πάει το παιχνίδι. A flying page must be around here somewhere. Accio. Brilliant. Θυμίζει Fable. Εντάξει. Να μην σερνότανε κιόλας. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers ever written a story, and now those poor losers have taken my gobstone. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year, to help me. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Άλλο ένα δεν έχει μείνει. Handy resource indeed, your field guide.
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Πολύ άλλο χαρτί, ένα χαρτί έχει μείνει. Πες πάνω στην γέφυρα. Κοίτα εδώ πως έλεται το game, ρε παιδιά. How nice to see you, my young friend. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Να το χαρτί. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Δεν ανοίγεις αυτό. Μάλιστα. Κάποιος γρίφος είναι αυτός τώρα εδώ πέρα. Τώρα βγάλε άκρη τώρα. Νου 2-9 λέει 4. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Off on another adventure, are we? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones.
Πού είναι αυτός? Α, εκεί πίσω. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented the loop. Accio. Σιέρα 17, 11. Τι λες μου ρε? Μάλιστα. Κάπως εκδώνω αυτά τώρα. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Reparo. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Αυτό σαν mini quests και καλά. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Level 1 lock. Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Protego! Speaking of Weasley, Leviosa seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything. Έχει πέσει πολύ ρε γάμο.
Μες στον χώρο έξω. Detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Revelio. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Α, είναι τα healing pot, τα ποτάκια, τα healing potions. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? Δεν ξέρω, δεν είναι playable το game, παιδιά. Ό,τι και να κάνω δεν είναι playable. Όπου και να το βάλω, έχει starter. Στο tutorial ήταν πολύ καλό, αλλά τώρα ξαφνικά στο game πολύ starter, πολύ... You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade ruins up ahead. What are you up to now? Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely 5 scratched the surface. 25 FPS θα λέω με DLSS ανοιχτό. Εντάξει, δεν είναι λογικό αυτό. 15 One day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. 16. Εντάξει, λοιπόν. 10 FPS, παιδιά, δεν μπορώ να παίξω στο game. Ίσως να το ψάξω λίγο μόνος μου, να δω τι γίνεται ή θα το αφήσουμε να το παίξουμε όταν θα βγει το επόμενο patch. Το game είναι απλησίαστο αυτή τη στιγμή. Τώρα δεν δικαιολογείται 10 FPS με το setup που έχω. Είναι ένα χάλι εδώ πέρα αυτό που βλέπουμε. Ας το αφήσουμε το streamάκι, θα το ψάξω λίγο εγώ, να το δούμε για αύριο το μεσημέρι να κάνουμε ένα stream πάλι. 11.30 ώρα να ανοίξουμε το πρωί. 91% utilization GPU σε αυτό το σημείο. Απαράδεκτο. Κάτι δεν πάει καλά. Και θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί, παιδιά. Στριμάκι κανονικό. Λοιπόν, την έκανα. Καλή ξεκούραση, εύχομαι. Πολλά φιλάκια, μάγκες μου. Τα λέμε later. Καλή συνέχεια. Α, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα εδώ. Άσχετο. Τώρα εδώ, πριν κλείσω, τώρα ξαφνικά κάτι φόρτωνε από πίσω του. Κάτι έκανε τόση ώρα. Τα γραφικά. Τι είναι τα κατεβάζω τα γραφικά. Τα γραφικά είναι. Μπήκες τώρα εσύ, τελευταία στιγμή εδώ, εμείς ψαχνόμαστε εδώ και 2 ώρες. Είναι στα πιο low τα γραφικά, πιο low δεν υπάρχει, δεν γίνεται πιο low. Πιο low τα γραφικά δεν πάνε πιο low από αυτό. Ή 10 FPS και 5 FPS, κάποιο θέμα έχει το game. Ανεβάζει 90% utilization. Η GPU, παιδιά. Κάτι φορτώνει shaders, κάτι φόρτωνε τόση ώρα και ξαφνικά το σταμάτησε αυτό που κάνει και τώρα πάλι το ξαναάρχισε. Κάτι φόρτωνε αυτό από πίσω.